බුදුහාඳුරෝ අසනීපයි කිව්වා. ඒකින්ද අපි ධර්ම සාකච්ඡාව පවත්වගෙන යමු කියලා මම යෝජනා කරනවා. There is a suggestion since Lokhamdu is not feeling well enough to do the talk himself. So when Dhammarakithamdu suggested, let's do the talk anyway. දැන් අද අපේ පරාක්‍රම මහත්තයා ප්‍රශ්නයක් ඉදිරිපත් කරලා තියෙනවා රූප රාගය කියලා කියන්නේ මොකක්ද කියලා. ඒක ගැන තමයි අද අපි පැහැදිලි කරගන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ. So Viren has asked what is Ruparaga. So anyway, there is this Ruparaga is usually translated as attachments to the fine material, meaning like the attainments, and it's one of the fetters is called like that. So if Dhammarakithamdu can explain about that. Then Ruparaga කියලා කිව්වම අපිට හරියටම ඉලක්ක කරලා මෙන්න මේකයි කියලා කියන්න. ඒක කිසිම වැනෙන ගතියක්. ඒක හරිය නිශ්චිතයි. රූප රාගය කියලා කිව්වම මේක කාම රාගය නෙවෙයි. ඒගොල්ලෝ අරූප රාගයක් නෙවෙයි. භව රාගය තව නොඒක රාග තියෙනවානේ. ඒ රාග නෙවෙයි. රූප රාගය කියන හරියටම කියන්න පුළුවන්. So this Ruparaga, once again, let's say attachment to fine material. I will stop translating it from now on. I will just keep the Pali. It's possible to define it very precisely. There are different ragas, like attachment or passion mentioned in the scriptures. Some of them is like sensual passion and attachment to the materials and so on. So this Ruparaga is one specific kind of raga, which is not the other. Like they are mutual exclusive, these kinds of ragas. Ruparaga කියලා කියන්නේ අර විනීත සායනාසෙත් කියන විදිහට මේ රූපාවචර ඥාන පිළිබඳව තියෙන රාග. So the word rupa is normally translated as form, but here it really stands for, as I said before, the normal translation in English translation is attachment to fine material and in brackets attainment. So there are these fine material attainments or meditative states, let's say. So so the attachment to those states. දැන් මේ රූප රාගයට ගෝචර වෙන attainments එහෙම නැත්නම් ධ්‍යාන පහක් තියෙනවා සහ හතරක් තියෙනවා. ක්‍රම දෙකකට අභිධර්මයට අනුව පහක් තියෙනවා සූත්‍ර වලට අනුව හතරක් තියෙනවා. So what the word rupa in Ruparaga stands for is either 5 things or 4 things, depending on whether you take it from the Abhidhamma or Sutta way of explaining. Then සූත්‍ර ක්‍රමයට අනුව පළවෙනි ධ්‍යානය, තුන්වෙනි ධ්‍යානය, පළවෙනි ධ්‍යානය, තුන්වෙනි ධ්‍යානය, හතරවෙනි ධ්‍යානය කියලා ධ්‍යාන හතරක් තියෙනවා. අභිධර්ම ක්‍රමයට අනුව රූපාවචර ධ්‍යාන හතරක් තියෙනවා. අභිධර්ම ක්‍රමයට අනුව පළවෙනි ධ්‍යානය, දෙවෙනි ධ්‍යානය, තුන්වෙනි ධ්‍යානය, හතරවෙනි ධ්‍යානය, පස්වෙනි ධ්‍යානය කියලා රූපාවචර ධ්‍යාන පහක් තියෙනවා. So there are these something called jhana, translated usually as absorption or meditative absorption, and within the like fine material sphere level, according to the suttas, the explanation, there are 4 of them, whereas the Abhidhamma has classification of five absorptions on the fine material level. මේ ධ්‍යාන ඉතාමත්ම සැපදායකයි. So these jhanas, absorptions, are something that is extremely giving pleasure, let's say, or comfort. ආන්නේ සැපය ගැන හිතේ ආශාවක් තියෙනවා. So then what happens, there can be kind of liking towards this happiness, bliss or comfort in the mind. ඒ ආශාව හින්දා ඒවයින් ගැලවෙන්න බෑ. සංසාරයෙන් ඈතර වෙන්න බෑ. So because of this liking or wanting to have this
pleasant, blissful or comfortable experience, one cannot get out of the samsara. So this, and precisely because of that, that kind of thing is unwholesome. සිනිඳු අකුසලයක්. ඒක මේ දැන් මේ අපේ සාමාන්‍ය මිනිස්සුන්ගේ හිතවල හට ගන්නා අකුසලයක් නෙවෙයි. ඒක අනාගාමී වගේ අයගේ තියෙන අකුසලයක්. So it is kind of very refined or subtle kind of unwholesomeness, which is nothing like the unwholesomeness we can find in normal people's minds. So those kind of unwholesomenesses are very gross, coarse, and so this kind of unwholesomeness is very refined and subtle. හැබැයි කොච්චර රූපරාගයක් තිබුණත් මේ ඒ අනාගාමී වගේ උත්තමය අනිවාර්යයෙන් මේ රූපරාගය ඉක්මවා ගිහිල්ලා අරිහත්ත්වයට පත් වෙනවා. I know it's ikmwa. Surpass, go beyond. So it is the anagamis, the non-returners, that have to surpass this attachment to fine material level and in order to attain arahatship. ඉතින් මේ ඒ රූපරාගය කියන්නේ මොකද්ද කියලා සාමාන්‍ය මිනිහෙක්ට විශ්ලේෂ කරගන්න බෑ. So actually a normal person has no way of properly understanding what this attachment to fine material is. ධ්‍යාන උපදවා ගත්ත අයට විතරයි ඒ ගැන යම් හැඟීමක් හරි ඇති කරගන්න පුළුවන්. So it's really the people that have managed to acquire jhanas, absorption, so that can get some sense in what that really means. දැන් සාමාන්‍ය මිනිස්සුන්ට තියෙන කාම රාගය බොහෝකට. So for the general public, like for all the normal people, what is there is and the normal thing, the attachment that is there is called kama raga, the attachment to kama or sensuality or enjoyment of the senses. ඒ කාම රාගය පදනම් වෙලා තියෙන්නේ ඇහැට පේන ලස්සන රූප, කනට ඇහෙන මිහිරි හඬවල්, නහයට, දිවට, ශරීරයට දැනෙන මේ පංච කාමයන් පදනම් කරගෙන තමයි කාම රාගය හැදිලා තියෙන්නේ. මේ රූප රාගය හැදෙන්නේ ඒ පහ පහු කරගෙන ගියයි. ඒක රූප රාගය තියනවා කියලා අපි කතා කරන්නේ ඒ පහ පහු කරගෙන ගියයි. So for the sensual attachment, what is there? There are these five senses and their respective objects, and the kind of pleasure and enjoyment that arises because of having the experience of those sensual objects. And that is, so attachment to that is the attachment to the sensuality or sensual pleasures. So for the Ruparaga, this fine material, okay, no need to translate. For the Ruparaga, one needs to transcend the kama, the sensuality, and only once one has transcended sensuality and attachment to that, one gets to experience the Rupa and Ruparaga. දැන් කාම රාගය නම් මේ අනාගාමී අය නැති කරලා ඉන්නේ. ඉතින් ඒගොල්ලන්ට කාම රාගයක් නැහැ. එහෙම නැති කරපු අය තමයි ඒ රූප රාගය නිසා සසරට යම් බැඳීමක්, සුළු බැඳීමක් තියෙන්නේ. මේ ඒගොල්ලන්ට මේ ඒ රූප රාගය විතරක් නෙවෙයි අරූප රාගයක් තියෙනවා. So these anagamis, the people with the third realization, they have already overcome the attachment to sensuality, kama raga. So it's for people like that the kind of bondage, subtle bondage they have to the samsaric rounds is one of the subtle attachments or fine kind of refined attachments they still have is this Ruparaga and as well as Aruparaga, that is attachment to the fine material and immaterial attainments. දැන් ඒ රූප රාගය ඇති වෙන තැන් ගැන බැලුවාම මේ ඒ රූප රාගය මොන වගේ එකක්ද කියලා අපිට දල අදහසක් ඇති කරගන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ දැන් පළවෙනි ධානය කියන එකේ ස්වභාවය තේරුම් ගත්තාම ඒකේ ප්‍රධාන වශයෙන්ම තියෙන්නේ ප්‍රීතිය. අපේ හිතට හොඳට සතුට දැනෙන ස්වභාවය වලුත් පීති සුඛ ඒකාග්‍රතාව.
විතක්ක ਵਿචාර පීති සුඛ ඒකාග්‍රතාව. ඒවා තමයි ප්‍රථම ධ්‍යානයේ තියෙන ප්‍රධාන ලක්ෂණ. ඒ කියන්නේ හිත ඇතුළෙන්ම Tamanට ඇතිතරම් ප්‍රීතිය උපදිනවා. දැන් මේ සාමාන්‍ය මිනිස්සු ප්‍රීති වෙන්නේ ගොඩක් වියදම් කරලා මහන්සි වෙලා මේ ගොඩක් කරදර මැද්දේ. හැබැයි මේ රූප රාගය කියන එක එහෙම නෙවෙයි. කිසිම වෙහසක් මහන්සියක් නැතුවම වාඩි වෙලා ඉඳගෙන ප්‍රීතියෙන් ඉන්නවා. ඉතින් ඒක හරීම මේ ලාභෙට ඇතිතරම් සැප විඳින ගතිය. ඉතින් ඒ වගේ එකක් අතහැර ගන්න හරි අමාරුයි. ඉතින් අන්න ඒ වගේ කාරණාවක් තමයි මේ රූප රාග කියලා කියන්නේ. So we can get some understanding about Ruparaga if we look where this Ruparaga kind of starts happening, or what is the beginning place. So if we consider the first absorption, so in the first absorption, the main qualities, characteristics of the first jhana is vitakka, vichara, piti, sukha, ekagata. So, but out of these, it's especially piti, this rapture or like strong kind of joy that happens, is the thing that kind of one might get attached to. Now we get this kind of preeti, like normal people get preeti usually when they have to like exert themselves, or it's not coming for free really. So then when you get this very refined kind of rapture during meditation, you are just sitting and nothing much is really happening. So that kind of like letting go of this kind of seemingly like for free rapture or strong joy is very difficult. දැන් මේ පළවෙනි ධ්‍යානයේ ප්‍රීතිය තියෙනවා, දෙවෙනි ධ්‍යානයේ ප්‍රීතිය තියෙනවා, තුන්වෙනි ධ්‍යානයේ ප්‍රීතිය තියෙනවා, හතරවෙනි ධ්‍යානයේ අර අභිධම අනු ඒ සූත්‍රානුගයද කියන්නේ නෑ අර ප්‍රීතිය තුන්වෙනි ගෞපෙක්කකෝ විහෙරති ඔව් සුඛය කියලා කියන්නේ ප්‍රීතියටත් වඩා හොඳ එකක්. උපේක්ෂාව කියන්නේ ඒකටත් වඩා හොඳයි. ඉතින් අන්න එහෙම මේ ඊ타ත්ම සුවදායක මානසිකත්ව වගේක් ගැන තමයි මේ රූප රාගය ඇති වෙන්නේ. So these things that make the Ruparaga arise is this mainly the piti, sukha and upeka, that is rapture, this very strong joy which is there according to the sutta definition in the first two jhanas, according to Abhidhamma in the first three jhanas. And then the next thing is sukha. It's just this pleasure or bliss or extreme comfort which is there already from the first jhana, but it comes to this like stronger with the next jhana, that is according to the suttas the third one, or according to Abhidhamma the fourth one. And equanimity is there also all the time, but it only is there as the main thing with the last of the fine material jhanas, because when the other two factors are abandoned. So these things are like very strong, extremely like wholesome in a way, like healthy, good feel things that are more and more sublime and refined that are happening within those jhanas. ඒක මේවා අකුසලයේ ඉක්මවා ගියාට අකුසලයෙන් තොරව තමයි මේ සැපය හටගන්නේ. ඒකෙන් හින්දාත් ඒවා තේරුම් ගන්න අමාරුයි. අකුසලය නම් අපිට ලේසියෙන් තේරුම් ගන්න පුළුවන්. අකුසල දායක සැපයක් නම් ඒක අකුසල් කියලා. දැන් මේවා මේ දැන් එතන සූත්‍රයේ තියෙන විවිච්ඡේව කාමේහි විවිච්ඡ අකුසලේ ධම්මේහි සවිතක්කං සවිචාරං විවේකජං පීති සුඛං පඨමඥානං උපසම්පජ්ජ විහෙරති. එහෙම තියෙනවා. කියන්නේ කාමයනුත් අතහැරලා අනිත් අකුසලයලුත්. ඒ කියන්නේ ඔක්කොම නීවරණ පහ නැති වුණාට පස්සේ සබ්‍රෙස් වුණාට පස්සේ තමයි මේ කියන ප්‍රීතිය සතුට ඇති වෙන්නේ. මේකින්දත් ඒවා තේරුම් ගන්න හරි අමාරුයි.
So why it's difficult understanding this Terungan limited? Oh, Rage. So like understanding the potential attachment to this kind of rapture and happiness and equanimity is because normally if we consider, let's say, the rapture, when we get rapture from normal things, it's usually mixed up with something unwholesome. So then it's quite easy, like it's not so difficult to understand it because it's mixed up with something unwholesome, or there is unwholesomeness in the vicinity. But the kind of rapture now we are talking now of is you have to like transcend all the unwholesomeness and all the sensual enjoyment in order to get even to that level. So as the standard definition of the very first jhana is being separated or removed from the sensuality as well as the unwholesome. So one enters and dwells in the first jhana, which is where there is thought, applied thought, sustained thought, and the rapture that is born out of seclusion. So you have to like really transcend the unwholesomeness and sensuality in order to get it. So දැන් මෙහිමයි මේ සූත්‍රයේ තියෙන මම කියවන්නම් ඒක ධ්‍යාන වල ස්වභාවය කොහොමද කියලා. And when he knows that these 5 hindrances have left him, gladness arises in him. From gladness comes delight. From the delight in his mind, his body is tranquilized. With the tranquil body, he feels joy. And with joy, his mind is concentrated. Being thus detached from sense desires, detached from unwholesome states, he enters and remains in the first jhana, which is with thinking and pondering, born of detachment, filled with delight and joy. And when this delight and joy born of detachment, he so suffuses, drenches, fills and irradiates his body that there is no spot in his entire body that is untouched by this delight and joy born of detachment. Just as a skilled bathman or his assistant kneading the soap powder which he has sprinkled with water forms from it in a metal dish a soft lump, so that the ball of soap powder becomes one oleaginous mass bound with oil, so that nothing escapes. So this monk suffuses, drenches, fills and irradiates his body so that no spot remains untouched. This is a fruit of formless life, visible here and now, that is more excellent and perfect than the former ones. So this is the explanation about the first jhana. Again, a monk with the subsiding of thinking and pondering, by gaining inner tranquility and oneness of mind, enters and remains in the second jhana, which is without thinking and pondering, born of concentration, filled with delight and joy. And with this delight and joy, born of concentration, he so suffuses his body that no spot remains untouched. Just as a lake fed by a spring with no inflow from east, west, north or south, where the rain god sends moderate showers from time to time, the water welling up from below, mingling with cool water, would suffuse, fill and irradiate that cool water, so that
no part of the pool was untouched by it. So with this delight and joy born of concentration, he so suffuses his body that no spot remains untouched. This is a fruit more excellent and perfect than the former ones. Again, a monk with fading away of delight remains imperturbable, mindful, and clearly aware, and experiences in himself that joy of which the noble ones say, "Happy is he who dwells with equanimity and mindfulness." And he enters and remains in the third jhana, and with this joy devoid of delight, he so suffuses his body that no spot remains untouched. Just as if in a pond of blue, red, or white lotuses, in which the flowers born in the water, grown in the water, and not growing out of the water, are fed from the water's depths, those blue, red, or white lotuses would be suffused with the cool water. So, with this joy devoid of delight, the monk so suffuses his body that no spot remains untouched. This is a fruit of homeless life, more excellent and perfect than the former ones. Again, a monk, having given up pleasure and pain, and with the disappearance of former gladness and sadness, enters and remains in the fourth jhana, which is beyond pleasure and pain, and purified by equanimity and mindfulness. And he sits suffusing his body with that mental purity and clarification, so that no part of his body is untouched by it. Just as if a man were to sit wrapped from head to foot in a white garment, so that no part of him was untouched by that garment, so his body is suffused. This is a fruit of the homeless life, more excellent and perfect than the former ones. So these are the explanations given about for jhanas. එතකොට දැන් මේ විස්තරය අනුව තේරෙනවා මේ ධ්‍යාන කියන ඒවා ඉතාමත්ම සැපදායකයි කියලා. ඒ සැපදායක කම කෙරෙහි තියෙන රාගය තමයි රූප රාගය කියලා කියන්නේ. So from these descriptions we can understand these jhanas are something extremely, let's say, pleasurable or blissful, and the attachment one has towards this blissfulness, let's say, or comfortability, that's what is called the Ruparaga. දැන් මේ හැබැයි රහත් වෙනකොට රූප රාග අරූප රාග මාන උද්දච්ච අවිජ්ජා කියන සංයෝජන පහම නැති කරනවා. So with the attainment of arahatship, these 5 things that are the higher factors, that is Ruparaga, Mana, Uddacca, and Avidya, that is attachment to fine material, attachment to immaterial, conceit, restlessness, and ignorance, are like overcome and eradicated. මම හිතන්නේ රූප රාග කියන එක ගැන අදහසක් එන්නේ නැති නේද? ඔය ඒක කාම රාගයක් නෙවෙයි. ඒක වෙන එක ಜಾති රාගයක් නෙවෙයි. ඒක මේ ධාන රූපාවචර ධාන ගැන තියෙන රාගය. ඒ වගේම ඊටත් වඩා සියුම් එකක් තියෙනවා අරූප රාගය. ඒ කියන්නේ ආකාසානංචායතන, විඥානංචායතන, ආකින්චඤ්ඤායතන, සංඥානාසඤ්ඤායතන කියලා තව අරූප ධාන 4ක් තියෙනවා. ඒවා මේටත් වඩා සැපදායකයි. මේටත් වඩා ගොඩාක් කල් පවතිනවා. ඉතින් මේ ඒ රාගය මේ රාගයටත් වඩා සියුම්. ඉතින් හැබැයි හැමතැනම මේ ලෝභ
ලෝභය කියලා එකක් අපි කතා කරන්නේ. ඒ ලෝභය තමයි හැමතැනම ක්‍රියාත්මක වෙන්නේ. දැන් මේ අපි ඉන්න තැන්වල දැන් මම මේ වටාපතට කැමතියි කියලා ලෝභයි. ඒ ලෝභයේම තියෙන ඊටාම සියුම් ස්වභාවය තමයි රූප රාග කියන්නේ. කම ලෝභ චෛතසිකය. ඒ කියන්නේ මෙන්ටල් ෆැක්ටර් එකක් විදිහට ගත්තොත් ලෝභ චෛතසිකයම තමයි ඒ දිගටම තියෙන්නේ. So now that should have given you enough understanding about what Ruparaga is about. So once again, Ruparaga or attachment to the Rupa states is not a normal attachment to sensuality, and is something much more refined and subtle. And there is something which is even more subtle and comfortable and pleasurable than that, and that is this attaining these immaterial attainments. That's the sphere of ancient infinite space, consciousness, nothingness, and neither perception nor non-perception. So those are even much more, like is there the difference between the Kama and Rupa? So the same big step between the Rupa and Arupa? Yes, we can say it. So it's like, so same difference that is there between the coarse sensual pleasures and this sublime fine material pleasures. So same big difference is there between the fine material pleasure, comfort or bliss, and the immaterial ones. They are like completely different level, and staying in them is like takes longer time. No? So one can develop and have attachment to those states also. දැන් ඒකේ වෙනස කියන්නේ මේ විදිහට දැන් හතරවෙනි ධ්‍යානෙ උපදව ගත්තොත් ඒ ධ්‍යානය ගැන රාගයෙන් මිය ගිහිල්ලා ඒ බ්‍රහ්ම ලෝකෙ ඉපදුනොත් කල්ප 500ක් ඉන්න පුළුවන්. හැබැයි ඊට එහා තියෙන අරූප ලෝකෙ ගිහිල්ලා ඉපදුනොත් එහෙම කල්ප 20000ක්. එතකොට ඒකෙන් තේරෙනවා මේ දෙකේ වෙනස. කල්ප 500 අරක කල්ප 20000යි ආකාසානං. So if we want to consider what the level of difference is, so if somebody dies with attachment to the fine material level, operational at the time of death, such a one is arises in the one of the Rupa Loka, the fine material spheres, where one can live up to 500. Actually, this is fourth jhana rebirth, 500 eons. So the we take the longest one out of these is like the 500 eons is the lifespan there. So if one dies with the attachment to the lowest one, Akasa. so then the next one, the lowest one of the material attainments, if one dies with the attachment to those operational, meaning that person has those available at the time of death, so he arises in this sphere of infinite space where the lifespan is how much? 20,000. 20,000 years. So Next it's one like is, the difference is 500 eons to 20,000 eons. And next one is 40,000. Next one is 60,000. Last one is 84,000 eons. So this is the nature of immaterial sphere jhanas. ඒකද හිමාලයන් යෝගිලා යන්නේ ඒගොල්ලෝ ආකාශ ගැන කතා කරන ඒකද ඒගොල්ලෝගේ ඒම හැටියට තියෙන්නේ. ඔව් සමහරලාට එහෙම වෙන්න පුළුවන්. දැන් ඒගොල්ලන්ට ඔය රූප රාගයේ විතරක් නෙමෙයි ඒක දෘෂ්ටියක් තියෙනවා. ඒ කියන්නේ මිත්‍යා දෘෂ්ටියක් තියෙනවා. ඒ තමයි ඉලක්කය අවසාන තැන. ඒගොල්ලන්ගේ නිවන, ඒගොල්ලන්ගේ ලිබරේෂන් එක ඒක. ඒතකොට දෘෂ්ටියත් එක්ක එකතු වෙලා තියෙනවා. හින්දා මේ ඒගොල්ලෝ එහෙ ගිහිල්ලා එහෙ ඉඳලා ආයි මෙහෙ එනවා. හැබැයි දැන් අනාගාමී අය ඔය රූප අරූප ධ්‍යාන උපදව ගත්තට ආයි මෙහෙ එන්නේ. ඒගොල්ලෝ ඒ බ්‍රහ්ම ලෝකවල උපදින්න පුළුවන්. සාමාන්‍යයෙන් අනාගාමී වෙච්ච අය සුද්ධාවාසවල තමයි උපදින්නේ. ඒ වුණාට සමහර වෙලාවට මේ අනිත් බ්‍රහ්ම ලෝක වලත් උපදින්න පුළුවන් මම කල්පනා කරන විදිහට. දැන් ආකාසානං ඡායතනෙ උපදවගෙන හිටියොත්
එයා අනාගාමීවත් එහෙ යන්න ඉඩ තියෙනවා. ඉතින් ඒගොල්ලෝ හැබැයි ආයෙ එන්නේ මෙහෙ. So the question was in Sinha, no? I Yeah. think. So the question was, is it possible that these yogis in in the Himalayas, they might have these immaterial attainments? So Dhammarakittam said, yes, it might be possible, but in their case, it's also mixed up their kind of wrong view, because they usually consider attaining that level as the final liberation, or like meeting with their god or something. So that's like the end. What they aim for is that. So whereas so then when they end up in those immaterial spheres, once the lifespan is gone, they fall down somewhere to some other like realm. Whereas the anagamis, the non-returners, most of them after passing away after dying as humans, anagamis, they arise in these spheres called the pure abodes, which are on the level of the fourth jhana, where only the anagamis are. And the other thing is that we heard about is, but if the anagami happen to be practitioner of the material jhanas, they can actually after dying arise in one of the material spheres. The difference is the anagamis, as the name suggests, are non-returners. So ඇත්තම අර 500 years කියලා කිව්වේ අනාගාමීන්ගේ කාලේ සාමාන්‍යයෙන් චතුර්ථ ධ්‍යානෙ උපදව ගන්න ඊට අඩුයි මම හිතන්නේ වගේ මතකයේ තියෙනවා බලන්න. So the Markidam lecture said this 500 years is probably the longest lifespan in the highest of the Suddhavasas, probably. So the normal fourth jhana lifespan would be probably less than 500 years. දැන් පළවෙනි ධ්‍යානයෙන් ඉපදෙන අයගේ ආයු කාලය වෙන්නේ කල්ප 3න් එකයි කල්ප භාගයයි එක කල්පයයි. ඒ කියන්නේ පළවෙනි ධ්‍යානයේ මට්ටම් 3ක් තියෙනවා. ඒ 3න් උපදින අයගේ ඒ ගානට ආයුෂ තියෙන්නේ. දෙවෙනි ධ්‍යානයේ මම හිතන්නේ ඒ වගේ දෙගුණයක් වගේ දෙගුණ වෙගි වගේ යන්නේ. එතකොට සාමාන්‍ය හතරවෙනි ධ්‍යානයෙන් උපදින එක්කෙනාගේ ආයුෂ කල්ප 500ට අඩුයි. අඩුයි කියලා මම කල්පනා කරනවා. අර අනාගාමී අයගේ තමයි කල්ප 500ක්. So පළවෙනි ධ්‍යාන is තුනෙන් එකයි භාගයයි එක කල්පයයි. ඒ කියන්නේ පළවෙනි ධ්‍යානයේ මට්ටම් 3ක් තියෙනවා. ඒක අර උත්කෘෂ්ඨ ඕමක මජ්ජිම වගේ. ඒ තුනේ ආයුෂ වෙන්නේ කල්ප 3න් එකයි කල්ප භාගයයි එක කල්පයයි. පළවෙනි ධ්‍යානයෙන් ඉපදුනොත්. තුනෙන් එකයි is 1/3. Yes, Yeah, 1/3. okay. 1/3, 1/2 or 1. Yes, 1/3, half and 1. So these Brahma spheres, they have like 3 levels depending on the strength of the jhana, probably, you know. So the lowest one of the first jhana, it's 1/3 of an eon. So the middling level is half an eon, and the highest one of the first jhana is 1 eon. So in the second jhana it's multiplied, and like it goes like that. So the fourth jhana guys, they have probably less than 500 years. So. ඔව් දැන් එතකොට අර ඒකෙම තේරෙනවා හතරවෙනි ධ්‍යානයට වඩා ගොඩාක් එහා තැනක් තමයි අරූප ධ්‍යාන කියන්නේ. So if you consider, it goes from like 1/3 up to few hundred eons, and then the lowest one of the immaterial jhanas is like 20,000. So it's like big difference. දැන් හැබැයි බුද්ධ ආගමේ ඉඳගෙන ඔය ඔක්කොම ධ්‍යාන ලබා ගත්තා කිසිම වරදක් නැහැ මට තේරෙන්නේ. So according to the Markita Hamadus, ඔව් සම්මාදිට්ඨිය තියෙනවා. ඒ මොකද ඒ බුද්ධ ආගමේ අය දන්නවා ඔය ඔක්කොම ධ්‍යාන අනිත්‍යයි කියලා. So according to Dhammarakita's understanding, there is no problem having any of those jhanas if you are a Buddhist. That means you have the proper understanding, especially about impermanence or so on. So if you are able to grasp the jhanas as something impermanent, so on, it's okay to have them. ඔව්
ඒ වගේම ඒ ධ්‍යාන අනිත්‍යයි කියලා ඒ ගැන ලෝභය දුරු කරගන්න පුළුවන් වෙන්න ඕන. දැන් සෝවාන්වත් නොවෙච්ච කෙනෙක්ට ධ්‍යාන ටිකක් භයානකයි. හැබැයි සෝවාන්වත් වුණොත් කිසිම ප්‍රශ්නයක් නැහැ. ධ්‍යාන 8ම උපදවගත්තත් කිසිම බය වෙන්න දෙයක් නැහැ. So no, I forgot to say one thing is, I'm sorry for that. It's about the raga part. So this whole explanation was about the attachment of different levels of pleasure, let's say, or comfort bliss. But if you consider it from the Abhidhammic standpoint or classification, it's just all the time just one mind factor, mind concomitant called lobha or greed. So there are like different levels or different subtleness of this greediness or greed mind concomitant. Okay, so that was what I forgot. ඊට පස්සේ දැන් සෝවාන්වත් වෙලා ඔක්කොම ධ්‍යාන ගත්තොත් කිසිම ප්‍රශ්නයක් නැහැ. So then Dhammarakita Hound had this kind of nice coin. So if you are not a stream enterer, the jhanas might be potentially a bit like dangerous, or there might be some fear there. But if you are a stream enterer, you can go ahead and like develop all of them really. ඒ වගේම දැන් ওই ධ්‍යාන ඔක්කොම ලබා ගත්තේ නැත්නම් රූපාවචර ඔක්කොම ඉපදව ගත්තේ නැත්නම් අර නිරෝධ සමාපත්තිය කියන මේ උස්සස්ම සමාපත්තියට යන්නත් බෑ. And the other thing is, there is the highest attainment that is possible to develop in this very life. It's called like Nibbana in this very life, something. No, this is Nirodha Samapatti, cessation of feeling. Ditta Dhamma Ramegi ජීවිතේ අර නිබ්බාන ස්පර්ශ කරනවා වගේ කතාවක් තියෙනවා. ඔව් එහෙම කියන්න පුළුවන්. ඒ වුණාට නිබ්බාන නෙමෙයි. Cessation of feeling and perception. So and that's there only in Buddhism. Yes. Right, okay. So there is this specific attainment called this attainment of cessation or cessation of perception and feelings. And for that one needs to develop all the immaterial attainments. So if you want to like, get the highest kind of experienceable attainment that there is, you need to develop all those 8 jhanas. නිවනට යන්න ඕන ජානත් ඕනද නැත්නම් ඒක වෙනස්? නිවනට යනකොට ධ්‍යාන ඕනමයි කියන්නේ ඔක්කොම හැබැයි පළවෙනි ධ්‍යාන මට්ටමටවත් එන්න ඕන කියලා තමයි දල වශයෙන් කියන්න පුළුවන්. පළවෙනි ධ්‍යානයවත් තියෙන්න ඕන. ඒ හැර අනිත් ඔක්කොම ධ්‍යාන ඕනේ නිවන් දකින්න. So the question was then, do you need a jhana for or how many for the attainment of Nibbana? So according to the kind of mostly agreed on sources, you need the first jhana at least, but no, you don't need the others, but you need at least the first jhana in order to have the realizations. දැන් හැබැයි ඒකේ පොඩි මේ ඒ අදහසේ පොඩි නරක ගතියක් මම දකිනවා. දැන් ඒකෙන්ද අපි ධ්‍යාන වඩන්න උනන්දු වෙන්නේ. අපි අහලා තියෙනවානේ පළවෙනි ධ්‍යානය හෝ එක්ක පළවෙනි ධ්‍යාන උපචාරයත් ඇති සෝවාන් වෙන්න කියලා සමහර බණපොත්වල තියෙනවා. ඉතින් ඒකින්ද ආමුදුරවරු හරි අනිත් අය හරි ධ්‍යාන වඩන්න උනන්දු වෙන්නේ එක්ක ධ්‍යාන වඩන්න බය ගතියකුත් තියෙනවා. අර නිසා ධ්‍යාන වැඩුවොත් ඒකේ ඇලෙයි අපි. ඒකේ ඇලුනහම අපි නතර වෙයි එතන. ඒකින්ද අපිට ඒක නිවන් දකින්න බාධාවක් වෙයි කියලා ඒ අදහසක් තියෙනවා. ඔය අදහස් දෙකම ඇවිල්ලා තියෙන හින්දා කවුරුවත්ම ධ්‍යාන වඩන්න උනන්දු වෙන්නේ නැති තත්වයක් තියෙන. ඒ හැමෝටම ඉක්මනට විපස්සනා කරලා ඉක්මනට සෝවාන් වෙනවා. සෝවාන්වත් වෙන්නේ. ඉතින් ඒකින්ද හරියට විපස්සනා ඒව කරන්නෙත් නෑ ධ්‍යාන වඩන්නෙත් නෑ. ඒකත් නෑ මේකත් නෑ වගේ තත්වයක්ත් තියෙනවා. But if you go to PAOK, you might get the other story, no? Yes, PAOK is the only place bit different than other. No, the market answer, he can see one thing in a kind of potentially wrong or dangers there, because if you hear this and according to some the explanations, you need even it's the excess concentration. That's the still it's
highly concentrated mind in the vicinity of a jhana, but it's on the sensual sphere level still. So some people say even that one is enough to attain stream entry. So because of that, people say no, because if you develop jhanas, you might get attached there and stop there without going anywhere more than that. So people try to like rush things up, and they want to quickly attain stream entry without developing any jhana at all. So that is what Dhammakita sees as the problem there. And if they have this attitude, they don't develop proper samatha dvadana. I thought you said they don't have either, no? Oh. Yes, so then they actually don't develop either side of the practice, the tranquility, and inside they don't develop either of those, because they have these ideas: I should not develop the jhanas, I have to rush to the proper vipassana and get the stream entry as fast as possible. Oh, then මේ විපස්සනා ඉක්මනට කරන්න ඕන එහෙම කියලා කිව්වට හිත වැඩිලා නැහැ, සමාධියක් නැහැ, එකඟ නැහැ. ඒකින්ද විපස්සනා කරනවා කියලා මොන හරි කරනවා විපස්සනා වෙන්නේත් නැහැ. දැන් ධානය වැඩුවොත් නම් අඩු වශයෙන් හිත එකඟ වුණා කියන්නේ මේකයි එහෙමවත් දැනුමක් එනවා. දැන් ඒ දැනුම ඉන්නේත් නැහැ. ඈ? සමත පැත්තෙන් ධානය වලට යනවා. ඔව් සමත පැත්තෙන්. ඉතින් මේ සමත පැත්ත එහෙම වැඩන්නේත් නැහැ. සමතයක් හරියට නැති හින්දා විපස්සනා කරනවා කියලා කර හිටියට විපස්සනාවක් යන්නේත් නැහැ ඉස්සරහට. ඉතින් ඒ වගේ අවාසිදායක තත්ත්වයක් තියෙනවා. It's like people have this, when they have this attitude, their practice is really not working properly, and you really cannot, it's like they think they don't need to develop the concentration side, and they just want to do vipassana only, but as a result neither is really working. So when you try to develop the jhana, at least you know, if you attain it, you know the mind is now concentrated, you actually get something. But these people that say we do only vipassana, is nothing happening really properly. ඇත්තම ධානය කියන එක ධානයක ඇතුලේ හැදිලා තියෙන විදිය ගත්තොත් ඒක මුළුවනින්ම කුසල එකතුවක් තමයි ධානයක් කියලා කියන්නේ. දැන් උදාහරණයක් පළවෙනි ධානය හැදිලා තියෙන චෛතසික ගත්තොත් ඒක ඔක්කොම ඉතාම හොඳ මානසික තත්ත්ව. දැන් මම චෛතසික කිව්වොත් දැන් පළවෙනි ධානයේ තියෙනවා සද්ධා සති හිරි ඔත්තප්ප ලෝභ දෝෂ තත්‍ර මජ්ජතත කාය පස්සද්ධි චිත්ත පස්සද්ධි කාය ලෞතා චිත්ත ලෞතා කාය මුදුතා චිත්ත මුදුතා කාය කම්මඤ්ඤතා චිත්ත කම්මඤ්ඤතා කාය පාගුඤ්ඤතා චිත්ත පාගුඤ්ඤතා කාය ජුගතා චිත්ත ජුගතා සම්මා වාචා කරුණා ප්‍රඥා සමාතව සම්මා වාචා කම්මන්ත ආජීව තුනක් තියෙනවා. කරුණා මුදිතාක් තියෙනවා, ප්‍රඥාක් තියෙනවා. ඒ එකක් විතරයි කොහොකට නෑ සම්මා වාචා කම්මන්ත ආජීව ඒ තුන නෑ. අනිත් ඒවා තියෙනවා. ඉතින් එහෙම ඒ ඔය මම කිව්ව නම් ටිකේ අදහස බැලුවොත් අර්ථ බැලුවොත් ඒවා හිත ඇතුලේ ඇති වෙන ඉතාම හොඳ මානසික තත්ත්ව. ඒ මානසික තත්ත්ව ගොඩක එකතුවක් වෙලා ඒවා ටික එක ගුලියක් වගේ කිව්වොත් තමයි එහෙම වගේ තමයි ප්‍රථම ධ්‍යාන නිකන් උදාහරණයක් විදිහට කිව්වොත් හොඳම ගුණධර්ම ගොඩාක් එකතු වුණාම තමයි ප්‍රථම ධ්‍යානෙ හැදෙන්නේ. So this first jhana, if you look at the Abhidhammic explanation about the mind factors, is and even the sutta say the jhana is something, it's like pure wholesomeness and like concentrated like wholesomeness. So Namarkitam says it's like you take these different compounds and put them in one place and compress them to have like ball of wholesomeness, and that which is the jhana. So the Markitamru enumerated all these beautiful mind factors that are there. So the right speech, livelihood, and action, and maybe metta and compassion and altruistic view might not be there, but the rest of the bunch is really there. So නෑ කරුණා මුදිතා දෙක තියෙන්න පුළුවන්. සම්මා වාචා කම්මන්ත ආජීව තුන නැත්තේ මට මතකයි. So this right livelihood, speech, and action that is not there.
but the compassion and altruistic joy can be there, or it can be without that. But all the rest of the bunch is there. All these like states that the market have to enumerate. දැන් සම්මා වාචා කම්මන්ත ආජීව නැහැ කියලා කිව්වේ හරියට මේ ධානා සිත විතරක් අරගෙන කතා කරනවා. එහෙම නැතුව ඒ සම්මා වාචා කම්මන්ත ආජීව තියෙන කෙනෙක්ට තමයි ප්‍රථම ධානය උපදින්නේ. And also when we say this right speech, action and libido are not there, that's when we consider the jhanic mind itself. Of course, the person that is practicing the jhana must have right speech, action and livelihood. Otherwise, one cannot really practice and get to that level. නෑ සම්මාදිට්ඨිය තියෙනවා. ප්‍රඥා චෛතසිකේ තියෙනවානේ. සම්මාදිට්ඨිය තියෙන කෙනෙක් හරි. ඔව් දැන් නෑ ධානවල හැම කෙනෙක්ගේම සම්මාදිට්ඨිය තියෙනවා. සමහරුන්ට අර චතුරාර්ය සත්‍ය පැත්තේ සම්මාදිට්ඨිය නෑ, කර්මඵල දිට්ඨිය. කම්මසගත සම්මාදිට්ඨිය තියෙනවා. ඉතින් ප්‍රඥා චෛතසිකේ තියෙනවා ඕන කෙනෙක්ගේ ධානසිත. වෙන ආගමක කෙනෙක් හරියට ප්‍රථම ධානය උපදගත්තොත් එයාටත් තියෙනවා කර්මඵල විශ්වාසයක්. එහෙම නැති කෙනෙක් ධාන වඩන්නේ නෑනේ. ඉතින් ඒ හින්දා එයාට ප්‍රඥාව තියෙනවා ඒ ධානසිත. ප්‍රඥා චෛතසිකේ තියෙන ඔක්කොම ධානසිත වල. So according to the Abhidhammic classification, now the question was how is it with right view? So then Venerable Dhammakita says the right view in this context is the mind factor of wisdom which is there, but in the jhana itself, or the kind of wisdom that's needed for jhana is it's what is enough is the kind of wisdom that understands the kammapala, this like not cause and effect. It's like actions and results thing. So you need to have that basic right view in order to get the jhanas, but anyway, that's the level of the right view you need, and it's the mind factor of wisdom. ඔව් දැන් ඒ ධානයක් සඳහා අවශ්‍ය වෙන්නේ කර්මඵල විශ්වාසය. ඒ මට්ටමේ සම්මාදිට්ඨියක්, ඒ මට්ටමේ ප්‍රඥාවක්. හැබැයි නිවන් දකින්න ඒක මදි. නිවන් දකින්න විපස්සනා හරියට වෙන්න නම් චතුරාර්ය සත්‍ය ගැන සම්මාදිට්ඨිය, අනිත්‍ය දුක්ඛ අනාත්ම ගැන සම්මාදිට්ඨිය. ලෞකික ලෝකෝත්තර දෙක ඒ විදිහට කියන්නේ. ලෞකික සම්මාදිට්ඨිය, ලෝකෝත්තර සම්මාදිට්ඨිය. ඔව් දැන් මේ ඔව් අපිට දල වශයෙන් එහෙම කියන්න පුළුවන්. ලෞකික සම්මාදිට්ඨිය ඇති ධාන ලබන. ඒ සම්මාදිට්ඨිය ගැන තමයි ප්‍රඥාව කියලා උතෙන්දි කියන්නේ. So if you kind of simplify it, so you need this kind of basic worldly right view in order to get the jhanas, and you need the kind of supramundane right view in order to achieve nibbana. So for the nibbana, this just having the understanding or panya connected with the action and its result is not good enough. For the nibbana, for the attainment of nibbana, whenever Dhammakita mentioned, you need to have this understanding about the three characteristics basically. ඔව්. දැන් අපි ඒ හතර පොඩි ප්‍රශ්නයක් ගන්න හතරෙන් ධ්‍යාන කියලා කිව්වනේ. දැන් සමති 1 2 3 4 එම් පිළිවෙලින් යන්නේ. ඒක දැන් අත්‍යන්තී විදර්ශනාව කියලා ආනාපාන සතිය ආදී ඉන්වෙස්ට්මන්ට් කරනවානේ. ඒකෝට අපි දැන් 1 2 3 4 මුකුත් එහෙම කරන්නේ නැහැ. නිකන් අර ඒක එතනක් යනවානේ උස්ප දැන් එතන. හුස්ම හෝ ඒ වගේ දේවල් මේකට සම්බන්ධ කරන්න බෑ. මේක හුදෙක් සිත් වගේ. සිත් හුස්ම පාවිච්චි කරලා හෝ කසින පාවිච්චි කරලා හෝ වෙන මොකක් හරි පාවිච්චි කරලා හෝ ඒකට එන මාර්ගය වෙන කාරණා වෙනම සාකච්ඡා කරන්න. හුස්මට මොකද වෙන්නේ? ඒ කාරණා මෙතන සාකච්ඡා කරන්න අමාරුයි. මේක හුදෙක් සිත් වගේ. දැන් මට අහන්නේ හතරෙන් ධ්‍යානයේ සමතේ ප්‍රධාන ලක්ෂණය තමයි මේ හුස්ම කියන ආනාපානය හරි කිංගකට දැනෙන්නේ නැති. නෑ එහෙම කියන්නේ. දැන් අපි හිතමු දැන් නීල කසිනේ පාවිච්චි කරලා හතරෙන් ධ්‍යානට ආවා. ඒතකොට ඉතින් මොකුත් හුස්ම ගැන කතා කරන්න බෑ. ඒක හුස්ම දැනෙන්නේ නැහැ කොහොමද? හතරෙන් ධ්‍යානෙ. ඔව් නමුත් හුස්ම කියන එකයි
මේ ධානයයි හැමතිස්සෙම එකට සම්බන්ධ කරන්න බෑ. ඒක වෙනමම සාකච්ඡා කරන්න ඕන කාරණාවක්. I don't know if I can say. Yes, you can say. So if you want to know about the jhanas, you check the scriptures, and like if the Buddha thought about the not the breath being there, he would have mentioned it quite in many places. And if you read the suttas, he mostly mentions other things about the things that were mentioned here. That is having gotten over the pleasure and pain and somanas and dolmanas, you are in this purified equanimity. So දැන් ඔව් මේ දැන් ඒ ගැන බලනකොට ඔන දැන් can I, because they didn't understand, no? So the question was, now in Vipassana you are given the instruction to watch the stomach or your breath, and this gentleman said, Anuradha, so he said he has heard that for the fourth jhana, he has heard that the samatha sign practice is like you don't have the breath. So how is it? So the Buddha Markita said, this is like out of the scope of this discussion, because then you have to kind of discuss when you practice in and out breath meditation, what is happening on the way to achieving the fourth jhana. But you can achieve the fourth jhana through kasina meditation and so on. So if you consider the kasinas, there is no talk about the breath really there. ඔව් දැන් මේ ඔය නිරෝධ සමාපත්තියට සම්බන්ධ වෙනකොට සංස්කාර සංසිඳන අනුපිළිවෙලක් තියෙනවා. එතකොට විතක්ක ਵਿਚාර සංසිඳනවා පළවෙනි ධ්‍යානෙන් පස්සේ. එතකොට ආස්වාස ප්‍රාස්වාස සංසිඳනවා හතරවෙනි ධ්‍යානෙදී. වේදනා සංඥා සංසිඳනවා නිරෝධ සමාපත්තිය. අන්න එහෙම ඒවා සංසිඳන පිළිවෙලක් කියලා තියෙනවා. දැන් එතන ආස්වාස ප්‍රාස්වාස සංසිඳනවා කියලා කිව්වට ඒක මේ පිම්බීම හැකිලිම හෝ මේ අපි ආනාපාන සතිය කරන එකට අදාළ කරන්න අමාරුයි. අර නිරෝධ සමාපත්තියට යනකොට ඇති වෙන සංස්කාර සංසිඳන පිළිවෙලක් තමයි එතන කියලා තියෙන්නේ. දැන් ඒ කාරණාව ඇත්ත. මේ කියන්නේ හතරවෙනි ධ්‍යානෙදී ආස්වාස ප්‍රාස්වාස සංසිඳිලා තියෙන්න පුළුවන්. නමුත් ඒක මේ අපි කරන කතාවට සම්බන්ධ කරන්න අමාරුයි. දැන් මේ මම කියාගෙන සිත් ගැන සම්පූර්ණ. So there is some truth to that, because like in the scriptures there is this succession, how things are happening on the way to achieve, when one is like step by step going towards the cessation of perception and feeling attainment. And what is mentioned that the applied and sustained, so there is cease or kind of get tranquilized after the first jhana, and then the breath gets tranquilized or kind of ceases after the fourth jhana, and the perception and feeling gets tranquilized or kind of ceased after the with the nirodha samadhi basically. So there is the truth to that, but that thing is mentioned about somebody practicing toward the cessation of perception or feeling. So that it's true that this is the fourth jhana. There might be the breath might be tranquilized, not there, but so far we were discussing things about what is happening to the mind. All today's talk was about that. So it is kind of out of the scope of this today's discussion. දැන් ඇත්තම මේ ධ්‍යාන එක්කෝ ධ්‍යාන සහ මේ අපි කතා කරන ඒවා සිත්නේ. ඒකද සිත ගැන පොඩ්ඩක් කිව්වොත් ඔය පළවෙනි ධ්‍යානය කියලා කියන්නේ එක මයින්ඩ් මොමන්ට් එකක්. එක චිත්තක්ෂණයක්. ඒ චිත්තක්ෂණය හැබැයි චිත්තක්ෂණයක් වුණාට ඒක බොහොම පැහැදිලි පිරිසිදු සැකයක් නැති මේ පළවෙනි ධ්‍යානය කියලා හොඳට ඒක ධ්‍යාන වඩන එක්කෙනාට තේරෙන විදිහේ චිත්තක්ෂණයක්. ඒ චිත්තක්ෂණය හටගත්තාට පස්සේ එයා ඒක නැවත නැවත ඒකට ඒ මට්ටමට යමින් ඒක වශී කරගන්න ඕන ආකාර පහකින්. ආවජ්ජන, සමාවජ්ජන, උත්තාන, පච්චවික්කන, අදිඨාන හොම කියලා ඒ පළවෙනි ධ්‍යානය තමා වශයට ගන්න ඕනේ. ආන්න ඊට පස්සේ තමයි ධ්‍යානයට සම්වැදිලා ඉන්නවා. එක්ක ධ්‍යානය දැන් මේ සූත්‍රයේ තියුනේ ඒක නිකන් එන්ජොයි කරන ගතිය.
ඒකට එන්නේ ධානය වශී කරගත්තා. එහෙම නැත්නම් මේ පළවෙනි සැරේටම ධානය උපදිනකොට ඒක එක චිත්තක්ෂණයක් විතරයි. So then this, even though we discussed about the jhana, it was just really, it is one mind moment. And especially like the first time it happens, it's usually a very clear mind moment, amazing, but it's one mind moment. So later on, when one wants to get to experience the things that were described, like the rapture suffusing the body, like the foam or like the water and so on. So one needs to gain like a proficiency or kind of mastery over the jhana, which is training, like you have to master 5 aspects, different aspects about that. And what you do is like you kind of make yourself enter and stay for more than just the one mind moment. So once you manage to master like getting there as when you want and getting out when you want and things like that, that's like completely different level than just getting it for the first time when it's really just one mind moment. දැන් ඒ ධානය වශී කර ගැනීම ගැන තියෙන කරුණු බැලුවොත් ආවර්ජන කියන්නේ මතක් කරනවා. සමාපජ්ජන කියන්නේ ඒකේ ඉන්නවා. උත්තාන කියන්නේ ඒකෙන් නැගී සිටිනවා. අදිෂ්ඨාන කියන්නේ Tamanට අවශ්‍ය කාලයක් ඒ සිත්ම නැවත නැවත උපද්දවනවා. පච්චවෙක්කන කියන්නේ ධාන අංග ප්‍රත්‍යක්ෂා කරනවා. අර විතක්ක විචාර පිසුක ඒකග්‍රතා අන්න ඒවා හඳුනා ගන්නවා. අන්න එහෙම කරගෙන ඒ ධානය හොඳට Tamanගේ අතේ තියෙන දෙයක් වගේ කරගන්න පුළුවන්කමක් තියෙනවා. ඒක තමයි වශී කරගන්නවා කියන්නේ. එහෙම කරගත්ත පස්සේ ඒ Tamanගේ ශක්තිය හැටියට Tamanට කැමති තාක් කල් ඒ මානසිකත්වයම පවත්වන්න පුළුවන්. ඒකට කියනවා අපි ධානයට සම්බන්ධිලා ඉන්නවා කියලා. So these 5 things Dhammarakitama said, the first one is something like recollecting. Yes, recollecting. Okay. Avajja. So second one is staying, third one is emerging, fourth one is entering with or getting it when you want, and the last one is reflecting on that, what is happening in that. So it's like 5 tools you have, and when you have all 5, you can say you have mastered the jhana, and according to your like strength, you can then stay and enjoy in the jhana as you like. So දැන් ඒ ගැන දැන් අපි පන්ති නවත්තන් පිටුයි තා පොඩි කාරණාවක් කියමු. දැන් සරියුත් මහ රහතුන් වහන්සේම කැමති විදිහට ඒ ධානය වල සම්වැදින් හිටියා කියලා සූත්‍රවල තියෙනවා. ඒ කියන්නේ උදේවරුේ ඕන තරම් පළවෙනි ධානය ඉන්නවා. එක්ක හවස් වරුවේ දෙවෙනි ධානය. එක්ක අන්න එහෙම ඒ ගැන උපමාවක් තියෙනවා. දැන් ඇඳුම් ගොඩක් තියෙන කෙනෙක් උදේවරුේ කැමති ඇඳුමක් අඳිනවා. දවල්ට තව ඇඳුමක් අඳිනවා. රැයට තව ඇඳුමක් අඳිනවා. ආන්නේ වගේ ඒ ධාන වශී කරගත්ත එක්කෙනාට කැමති විදිහට ඒ ධාන වලට සම්වැදිලා එහෙම ඉන්න පුළුවන්කමක් තියෙනවා. So this will be the conclusion of this today's Dhamma talk. So there is a simile in the scriptures or explanation about somebody that has attained this proficiency or mastery. So what's explained about Venerable Sariputta, the general of Dhamma. So he was able to stay in whatever jhana he chose. In the morning he was in one, let's say the first jhana. In the afternoon when he decided to be in the third, then he was in the third, and so on. So the example there is like somebody that has many different clothes. So it's like full wardrobe of different clothes. So he just opens the wardrobe and says, this one, I feel like this one, and puts that on. Then after some time he decides, no, let's have this one. Then he changes the clothes. So as easy as that. So. තව පොඩි කාරණාවක් දෙයක් මේකට කියන්න ඕනේ. දැන් ඔය හැබැයි දැන් එක ධානයක් ලැබලා ඊගාව ධානයට යන්න අර ලැබපු ධානයේ නරක හිතන්න. ලබන්න තියෙන ධානයේ හොඳ හිතන්න. මේකේ ආදීනවයි අරකේ ආස්වාදයයි හිතන්න. එහෙම කල්පනා කරලා තමයි ඊගාව එකට යනවා කියලා කියන්නේ. ඒ යන අතර ඔය කල්පනා කරන ඒ වගේ ඒ කියන්නේ පළවෙනි ධානයත් දෙවෙනි ධානයත් අතර තියෙන ඒක උපචාර ධානයක්. දෙවෙනි ධානයත් තුන්වෙනි ධානයත් අතර උපචාර ධානය. ඒ කියන්නේ වෙන වෙන ඒවා කල්පනා කරලා තමයි
මේකෙන් අරකට යන්නේ. ඒතකොට ඒ වෙලාවේ ධාන නෙවෙයි. ඒවා කාමාවචර සිත්. So there is one thing that needs to be added. So if one wants to go from one jhana to the next one, the higher one, what one needs to do is to see or think about the drawbacks of the one that is happening now. So that thinking about the drawbacks happens not in the jhana itself, but in this excess concentration minds that are surrounding the absorption itself. And this, as was said before, this excess concentration is a mind of the sensual sphere, refined, most refined. Yes. Like this is the highest kind of one, most refined mind of the sensual sphere one can get, but it's still the sensual sphere mind. And within that, this seeing the drawbacks of this jhana and what needs to be like abandoned, and so, and seeing what are the advantages of being is something which doesn't have those things. So that's how one goes like towards the higher attainments. දවසට මට හැම එක්කෙනාම ධාන උපදව ගන්න ඕනේ කියලා අදහසක් තියෙනවා. හැබැයි එහෙ නතර වෙන්න නෙවෙයි නිවනට යෑම සඳහා. හොඳයි මම තේරුවා සර්. So may you be well and happy and protected by the Triple. I really think the avajjana is not the way. Because the avajjana is translated